Write the first letter of the given object. दी गई चीज के नाम का पहला हरफ लिखिए। प्यारे बच्चों, अब हम चीजों के नाम के पहले हरफ को याद करेंगे। सबसे पहले हम चीज का नाम लेंगे और उसका पहला हरफ पहचानेंगे। फिर दी गई लकीरों पर पहला हरफ लिखेंगे। This is the picture of a quilt. Quilt starts with Q. So we write Q on the lines. This is the picture of an iron. Iron starts with I. So we write I on the lines. This is the picture of a pencil. Pencil starts with P. So we write P on the lines. This is the picture of a key. Key starts with K. So we write K on the lines. This is the picture of a mug. Mug starts with M. So we write M on the lines. This is the picture of an orange. Orange starts with O. So we write O on the lines. This is the picture of an ox. Ox starts with O. So we write O on the lines. This is the picture of a net. Net starts with N. So we write N on the lines.